ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേൺ വിത്ത് ബിജു. നമ്മൾ ഡേറ്റ കണക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഡേറ്റ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് വിച്ച് ആർ ദ മോഡ്സ് ദറ്റ് പവർ ബി ഐ അലൗസ് യു ടു കണക്ട് ടു ദ ഡേറ്റ സോഴ്സ്. ഏതെല്ലാം മോഡ്സിലാണ് പവർ ബി ഐ ഡേറ്റ സോഴ്സുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും there are two modes. One is a direct query, other one is import data. മനസ്സിലാക്കുക, ബിഗ് ഡേറ്റ മിക്കവാറും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാബേസുകളിലാണ്. ഈ ഡേറ്റാബേസുകളിൽ മില്യൺസ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ടിവിറ്റി, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അപ്രോച്ചിന് അനുസരിച്ച് പവർ ബി ഐയുടെ പെർഫോമൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പവർ ബി ഐ നോർമലി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കണക്റ്റിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വറി, ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് മോഡിൽ ഒരു ഡേറ്റ സോഴ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ ഒരു റിപ്ലിക്ക പവർ ബി ഐയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പവർ ബി ഐനെ ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇമ്പോർട്ട് മോഡലിൽ പവർ ബി ഐ ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, എക്സലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, വെബ്സൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ സെറ്റുകളുടെ ഒരു കോപ്പി പവർ ബി ഐയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ഓഫ്ലൈൻ റിപ്പോർട്ടുകളും ഡാഷ്ബോർഡും അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു. പക്ഷേ when you look at the direct query mode, Power BI allows direct query connection to SQL Server. ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ക്വറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പവർ ബി ഐ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആവശ്യാനുസരണം ഡേറ്റ സോഴ്സിൽ ക്വറി ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ കോപ്പി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്വറിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇമ്പോർട്ട് മോഡലിന് പവർ ബി ഐയിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് SQL സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. So we have the direct query connectivity and import data connectivity modes. So let me connect to a database. See, when I connecting to my SQL, I can connect to the tables available in my SQL database. Okay, let me connect to one of the table here, activity log, where we are writing the logs. As I showed you already, we have the load option, we have the transform data. So I'm just loading the data. So as I said, like we have the fields available. We have the doc ID, then process date, server, source, type. So these are the fields available. If you look at the left side, you have the visuals. Here we have data preview. So as I said, when the data is imported to Power BI, I am able to see the preview of the data. And we also having the data model. So when we are connecting using the import mode, we have the visual
option, we have the data preview, data model view. So let's delete and try the direct query option also. Again, we use SQL. Here we can use the direct query mode. So again, we are going to select the activity log. I just load the data. See the difference. See, this loading is very quick, right? What should be the reason? The reason is that data is not cached in Power BI. It is a direct query. Hope you also notice that we don't have that data preview navigator here. So we have the visual and we have the data model. We don't have the data tab here. Even though you are connected to Power Query, this has to be refreshed to get the latest data. Okay, so I hope you understood the difference between the connectivity mode. One is the direct query mode, other is an import mode. The direct query mode, we are directly connecting to the data source, and the copy or the replica is not cached in Power BI. The features are limited in the Power BI desktop. We don't have option to view the preview also in the direct mode. However, in the import mode, we are able to preview the data since a copy or the replica is cached in Power BI. It allows us to do an offline reporting and dashboard. And the direct query mode is relevant when the data is in billions. Import query is relevant when data in millions. Thank you. We have come to the end of this session. If you like this video, please like, share, and subscribe.